আজকে আমি এরকম সুন্দর একটা এমব্রয়ডারি বানিয়ে দেখাবো। ওইটার জন্য আমি এই দু রকমের সুতো আর এই সুচ ইউজ করেছি। এইখানে আমি এই ডান্টিগুলোতে দিচ্ছি কোচিং স্টিচ। এইখানে আমি দিচ্ছি ব্যাক স্প্লাইট স্টিচ। এইভাবেই আমি এগুলো সব দিয়ে নিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি। এখানে দিচ্ছি স্টেম স্টিচ বা ডাল স্টিচ। এগুলো আমি সব 6 সুতোতেই করছি। এই পাতাগুলো এবার করব। পাতাগুলোতে আমি দিচ্ছি ফিশবোন স্টিচ। এইগুলোতে দিচ্ছি লেজি ডেজি স্টিচ। এইভাবে আমি বাকি পাতাগুলো করে নিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি। এইভাবে সব পাতাগুলো কমপ্লিট করলাম, তারপরে এবারে এগুলো বানাচ্ছি। এখানে দিচ্ছি সার্টেন স্টিচ।
এখানে দিচ্ছি বুলিয়ান নাট স্টিচ। এখানে আমি এটা 50 বার দিয়েছি। এবারে এখানে আমি দিচ্ছি কাস্টম স্টিচ।
এইভাবে আমি আরো এগুলো করে নিচ্ছি, তারপর দেখাচ্ছি। এই যে এটা আমি একই রং দিয়ে করলাম, এটা যেমন শেডিং কালার দিয়ে করেছিলাম, এটা একটা রং দিয়ে করেছি। এইভাবেই করে সেম প্রসেসেই করেছি।